So most therapists are constantly, they want to work with words. Большинство терапевтов хотят работать словами. I don't have that bias. У меня нет такого интереса. Words are fine, sound is fine. Слова, звук. I don't care. Все равно. But the conflict is very easy to find. So there's three ways. Значит, три пути. Digital to digital, D/D. Дискретник, дискретник, D/D. Words to words. Слова против слов. I like you, but I hate you. Люблю в тебе вот это, но ты меня бесишь когда. Слышали пример? Two contradictory ideas, both presented in words. Ребят, запишите, пожалуйста, печатными буквами. The simplest. Любые проявления дуальности. Again, what therapists do in that case when they start the process. Горячее, холодное. Люблю, ненавижу. Нравится, не нравится. Tell me who it is that hates your mother. Who is that? Терапевт спрашивал, What part of скажи you? мне, кто ненавидит твою маму? Какая это часть? That's the teenage part of me. Это мой подросток. Because I had so much trouble with my mom when I was a Столько было teenager. проблем с мамой. Okay. Well, what's the other one? А где второе? Okay. Well, that's when I was really little. Я совсем Mom маленький. was great. Мама So была how old мама. is the younger part? Сколько лет той части? 7. 7. And how old were you when that changed to another part? Сколько тебе лет было, когда эта часть? 13, I remember. 13. Okay. So when you talk about this part, Ты говоришь об этой части? the voice changes, the words Голос change. меняется, выражение лица меняется. And how about the 8-year-old? Как насчет 8-летнего? Oh, yeah, the 8-year-old. Yeah. Yeah. Well, you notice the change? Вы заметили изменения? Okay, so you see a whole lot of Вы видите information very огромное quickly. количество информации сразу. It's okay with me to do chair work, Я не против поставить parts стулья, work, with the разделить 13-year-old and the 18-year-old. сюда 8, сюда 13. Okay? That's going to change. Это изменится. They're going to integrate sooner or later. Рано или поздно они что-то And then I'm going to изменится. ask them once they integrate, now how old are you now? Как только они синтегрируются, я задам вопрос, сколько тебе сейчас лет? Okay. Whoa. I think that's me now. Мой возраст сейчас. Yeah, cool. I think that's me now. Прикладывай. So you've already done some good work there. То есть вы качественно проработали, человек вернулся. So, separate. I'm sorry. Find, simple. Найти просто. Here's the part where most communication people Вот fail. та часть, где большинство коммуникаций проваливается. Surprising to me that this seems to be difficult for people. Меня удивляет, что это у людей вызывает затруднения. And only one system that we chunked Только out на психотерапии, которую мы Only one оттренировали, was good at sorting. был только один терапевт, который хорошо с этим справлялся. Now, remember, we're one person. Помни, мы один человек, одна личность. We have 5 senses, У нас but 5 органов they're чувств. intermingled Но constantly. они There's not 5 of you. смешаны. or Вас не 6 5 of you. человек, There's не one. 6 человек, только один. But you have these different abilities. Но у вас разные навыки. When they're cooperating, when they're interacting, when they're adjusting, Когда они корректируются, they're all part of one они все часть set of skills. одного набора навыков, They're all cooperative. которые The сотрудничают. difficulty comes when they separate and they conflict with each other. Устраивают конфликт между собой. Okay, so when that happens, Когда это происходит, part of the reason that most people don't solve their own internal conflict почему большинство людей не решает свои внутренние is конфликты? because they don't successfully sort. Потому что они плохо отсортировали. Okay, they don't successfully separate. Они некачественно разделили. You can't negotiate Ты не можешь вести if переговоры you're all с messed together. человеком, у которого мусор в Because no корзине. matter what you say, it's not good for the other part that's mixed Это не together. подойдет той характеристике, которая там преследует другие цели. So most effort to negotiate between Большая mixed часть parts попыток провести договоренность с ходячим бардаком creates more conflict, not порождает less. следующий конфликт. You're giving them something new to argue Вы им about. даете новую тему для разбора. Well, how about this? How about Как насчет этого? Как насчет того? So one of the primary skills, Один из основных навыков get your senses separated. – разделить органы чувств. Now, very interesting, Очень because интересно. if it's parent, adult, and Потому child, что если это родитель, ребенок взрослый, and you've been living with those words all your life, а вы жили с этими словами всю свою жизнь,
And you've been living with these words И parent вы child жили all с your этими life, словами всю жизнь. and that person says, well, this is your parent Человек part. говорит, но это та часть, которая у тебя родитель. You understand what they just did? Понимаете, что они только что сказали? They just gave you a mess Только что дали вам бардак, that you've had all your life. с которым вы были всю Your свою parent жизнь. wasn't a visual. Ваш родитель не был визуалом. Your parent was a mix of crap and ineffective and maybe a kiddo and maybe. Тут кинестет, там агрессивное, непонятно что. So that they say, well, this is your parent. Вот, это твоя часть родителей. Holy Christ, they just gave you a mess. Там уже бардак. And they're calling it one of your Они parts. теперь взяли и назвали тот Top бардак dog, underdog, твоей частью. ego, it. Верхняя собака, Those, нижняя собака, иго, ид. those words all carry with Все them эти слова несут с собой a god-awful mix. жуткий. Okay. So they can't be helpful. Поэтому таким образом подобные названия If you can't separate the parts, you're not going to have a successful process. до тех пор, пока вы не разделили на четкий подвид ваши One характеристики, вы дальше не уйдете. therapist that we studied Был один терапевт, которого мы was изучили. really good at sorting, Очень хороший сортировка. and she did it by Но она accident. это делала совершенно непредвиденно. Incredible. But what a wonderful accident. Но какой Meaning that she didn't figure out how to do it. имеется в виду, что She она just, задумалась. she understood in herself, Она в себе понимала. mostly because her own level of change, По большей части из-за своей Да. проработки. and she named them different. She Она named дала them, другие названия. oh, Она and she назвала- also understood this. Она также понимала следующее. She understood that no part is typically sorted unless it's in high stress. Ни одна часть не будет чистейшей реп-системой до стресса. Interesting? Conflicting parts. Конфликтующие If части. I'm mad at you Если я тебя ненавижу, and you're all wound around me, а все вокруг меня нависает I don't like it. непонятно что, мне это не and I'm going to нравится. fight Я хочу to be сражаться, free. чтобы You сбросить understand? все, что не Because I don't мое. like you. Why are you? Зачем Why are you мне all вот wrapped это around me? вот вокруг меня висеть? So Virginia understood. Virginia's the chair. Кстати, поняла. Only therapist of all. Единственный That understood терапевт sorting. всех, кто понимал сортировку. And she said Она that сказала, a blamer. обвинитель, Okay, she didn't know she didn't know it was a visual. она не знала, что это визуал. But she said a Она blamer говорила, in stress обвинитель в стрессе communicates like this. общается так, Stands up straight. ровно, Has to be above whoever they're communicating над to. тем, по отношению к кому идет пальба. Talks loud, talks fast. Громко, быстро. Get ready. Uses universal quantifiers. Использует She универсальное didn't call it that. обобщение. She said the blamer says you always, you never. Обвинители будут начинать с «Да какого черта ты никогда?» Straight up and down, looks Прямая down. позиция, смотрит сверху And she вниз. said a blamer believes that if you're not looking at them, you're not listening. Если на меня не смотрят, меня не слушают. She described the visual Она perfect. описала идеально. Okay, визуал. without understanding that she's describing a Я sense. понимаю, что она описывает But образ she жизни. knew, Но она знала. watch this. She said, this Это is a blamer. обвинитель. Watch. Смотрите. If a person even started to do Если this, хоть как-то начал разворачиваться, okay, she would literally reach она over and say, буквально no, подходила и говорила, «Нет». this. Вот так. Okay? Because what does she know? Watch. Что она знает? Listen to Смотрите. my voice and watch my Послушайте neck. мой голос. Because now I'm sick and tired of you and you know it's just not you know, you understand? Понятно? It's a mess. Месяц. The kiddo has got in there Туда влез and it's кинестет. contaminating the visual, И or the visual's contaminating the kiddo, кинестет начал whichever way подгадывать your preference is. визуальный баг или She would walk over, she would grab the person's shoulders and pull them back. человека оттягивала их назад, She would take their arm and turn it брала over, руку, разворачивала. and she'd say, now. Говорила, теперь, She'd look at him like this, снял человека вот так. face to face. Now, say it again. Еще раз. So she's showing a model of the voice of the words. being. Вот эталон голоса, вот эталон осанки. Because if you don't have the parts separated, Пока ты в чистую форму не развел субличность, you're not going to have any potential у тебя не возникает никакого потенциала for contact. начать. Contact is the saying what you need to say, the yelling what you need to yell. Hold it, right there, hold it, freeze. Контакт, ребят, запишите, пожалуйста. Это мы садимся за стол переговоров после оскорблений, обид,
ярлыков, вспоминания грязного белья, высказывания друг другу всех своих претензий, мусор выброшен. Мы закончили с обвинением, с претензиями, со слезами, с криками, с обидами. Это ушло. The goal of sorting Цель сортировки is to get the conflicting parts completely separate, so that it's just that part, Цель and nothing, no contamination. оставить характеристики, оставить субличности в чистейшей форме реп-систем, чтобы ничего подмешано к чистой форме не было. Who's this? Кто это, ребята? Well, according to the algorithm of the important decision-making strategies that we need to discuss, it's important that we know that decision-making in a family system is very important in order to maintain the balance and the strategic relationships that are important in a family. And of course, that means that digital, okay? That's exactly how she described it. She said arms folded, never straight, always a little bit to the side, never looking, monotone, okay, ambiguous terms, or what we call digital terms, information terms. Факты, информация, безличностный оборот. No sensory predicates. Никаких No feel, no see, no hear, no touch. Чувствуешь, прикасаешься. Think, understand, comprehend. Осознаю, согласно расчету. Okay, and that was digital. She nailed it. Ребята, она попала просто It was beautiful. It was already separated. Оно уже было разделено. Okay, by what she called her stress ballet postures. Она называла стресс-балет. Okay, and of course. I'm sorry, you might. I hope you're not uncomfortable. Надеюсь, не создаю тень над вашим телом. It's hard for me to. Well, so, and that's. И это что у нас? Чистый кинестет. I'm sorry, it was my fault. Я виновата. I didn't mean to make you uncomfortable. Наверное, я не так на тебя посмотрела. Метамодель какая будет? My fault. Виновата. All the world is here. Весь мир внутри. Everything that happens in the world is Все, because что of в мире me. произошло, либо я создала, либо я допустила, And либо happens я to не me. препятствовала. И все, что где-то там произошло, из-за этого у меня, из-за этого I внутрь, didn't из-за mean этого to make мне. you uncomfortable. Я не хотела доставить вам неприятности, Cause and effect. Причинно-следственная Everything связь. always happens to me. Если что-то кому-то нужно будет разгребать, вечно будут звать меня. Спасибо вам. Reverse reference. Перевернутая ссылка меня мною бегать. Спасибо огромное. Oh, I think I. Всё, that's good. Макпал. Never mind. Макпal, wherever you are, thank you. Okay, good. Hey, sorry guys, my legs are 75. Rest of me is Простите, 35. моим ногам 75, всему остальному 30. 3:30. Thank you. I just got 5 years younger. Вы 5 лет омолодели. You have 15 minutes, I do. if you want to be 76. Oh. Если хочешь, чтобы у тебя исполнилось 76, у тебя есть 15 минут. Yes, Mom. No. Yeah, okay. Okay. When we were married, it was really fun, right? Мы когда вместе жили, да, было интересно. But then, since we haven't been married for a long Учитывая, time что мы now, очень много лет вместе не живем. Olga graduated. Оля поменяла свой статус. She's no longer my wife, she's my Она mother. теперь не жена, она теперь моя мама. It's fine, because I can tell my mom, Маме можно сказать не так. but not my wife. Но Whoa. не жене. Okay, good, but I don't have to, because Но мне не приходится. she does most of the things really well. Большинство вещей, когда скажу, Frank, do you around DST after hours? Oh, okay. Okay. Yeah, well, we're doing DST. Не надо, спасибо. I am my personal therapist. Yeah, you do, huh? Yeah, great. Yeah, okay. Yeah, okay. Yeah, enough, okay. After like, how many years have we been together? God, I have an amnesia. I forgot the terrible, 15, 16? terrible piece of my life. Come on. Личная демонстрация конфликта, да? Да, писать демонстрация. Фрэнк говорит, как я удалила это. Ты сколько лет мы жили вместе? Говорит, как я удалила эту травму. 18? 10. 10? 10 уже.
ужасных лет моей жизни. Да. Это тема для следующего вебинара. Topic for the next webinar. Yes. Okay. Yeah. Yeah. Conclusion at the next DST. Yeah. Да. Okay. Go. Подведение к Okay. следующему ДСТ. Get them sorted. Ребята, сортируем их. How do you maintain the sort? Как вы поддерживаете их в Chairs. рассортированном виде? Вы рассаживаете их в кресло. That's what chair work is for. Вот для That's why you этого have работа chairs. со стульями. You don't need the damn chairs. Вам не нужны чертовы стулья. That's a spot anchor, a position anchor. Место является, как это называется, якоря, пространственные якоря. Спасибо. Okay. And therapists, whether they know it or not, have been trying to use position anchors осознавали они это или нет, пытались to найти для себя пространственные keep parts якоря, separate. чтобы субличности держать в неинтегрированном состоянии. It doesn't work for them because they never get them separate to start with. Не работает, потому что они изначально не стремились посадить субличности в чистом виде реф-системы. Okay. You got a visual in that chair. Смотрите на Фрэнка, у вас визуал сидит в таком кресле. Okay. Right? And you got a kino in that chair. У вас кинестет в этом кресле. Okay. Now watch the kino. Теперь смотрите на кинестета. Well, I get really unhappy with them, Мне you know. очень не нравится, когда вы Okay. так. What do you know? Что вы знаете, ребят? Не-а. They mixed. Началась смесь. Okay. You understand? What Понятно? the hell's this? Что вот это? Kinos don't do this. Кинестеты так Kinos не do делают. this. Они делают вот так. Okay. Kinos don't point and say Кинестеты не указывают пальцем, he не did. обвиняют. No. Kinos say I. Я виновата, я виноват. You understand? So you know. Well, Поэтому okay. вы понимаете. So then you can't continue. You got to Значит, go. нельзя продолжать. Okay. Very nice. Хорошо. Turn the hand over. Bring the shoulders down. Возвращаемся к кинестету. Slow your voice down. Помедленнее. And say I when you start that sentence. Я, когда начинаем предложение. You understand? You don't have to be mystical. Just Не adjust нужно their body. магией заниматься, просто Adjust their body. подстрой Tell them what to do with характеристики your тела. hand. Говори, что тебе делают And рукой. you'd be amazed. You go like Будьте this. потрясены. Вы помещаете человека в эту Then позицию. you didn't say anything about Вы their ничего не voice. сказали о голосе. Well, I think that everything else will adjust. Все остальное скорректируется. You understand? They'll. Okay, good. Go ahead. Okay, go ahead. Давай дальше. What do you think? Как ты думаешь? What do you want to say? Что ты хочешь сказать? Что? Okay, you're the model. You're the anchor. Вы, как терапевт, сохраняя чисто визуальную позицию, обращаясь к человеку, For keeping them separate. демонстрируйте, что хотите получить в клиенте. Once you think you've got a good separation Как только вы считаете, что вы на and a position anchor and a name anchor, позиционный якорь и якорь имя, then you go to the third step. тогда переходите к этапу номер 3. Now, I did marriage counseling for Я a while. консультировал супружеские пары энное количество лет, я был специальным семейным терапевтом. It was fun, but I didn't Было like it. весело, но дальше не хотел. It's like being a referee in a war zone. Если тебя на войне просят быть миссией ОБСЕ посреди обстрела, You know, the both people are trying to kill each other, два and you're человека trying to пытаются say, друг друга привить, а ты why don't you please listen to what the other person said? То, что ты I сказал. listened for 25 years to what this idiot said. Я придурка слушала. Idiot, you hear me calling me an idiot again. Слушайте, она I'm считает always меня an придурком. idiot. Я всегда придурок. I try to be nice, Я but this пытался ее jerk, любить, но вот этот мерзавец. you hear the mess? Слышали месиво, ребята? You know, just a mess. Просто How many of месиво. you have seen people, Кто из вас видел couples, пары, or even an individual, или даже couples are индивидуум, easier, ну, с парами who там, just cannot talk to которые each other просто не сохранили способность разговаривать without друг с being другом. nasty or Без aggressive того, or чтобы не judgmental or... оскорбить, не they цеплять, just не can't. вешать ярлыки. Virginia's name for that was the garbage train. Вирджиния называла подобную коммуникацию в супружеских парах тележкой с дерьмом. Yeah. And she said that people are bringing with them to the therapy this huge garbage train. Уже пассажир, вагонный состав из дерьма. Okay. And until they either empty До it тех or leave пор, it пока home, они не оставят эти тележки дома, либо you're не going nowhere. избавиться от дерьма в своей коммуникации, они Now, дальше не сдвинутся. Some therapy systems understand the need Некоторые for терапевтические what's системы called знают о catharsis. таком явлении как, ребят, катарсис, этап взрыва. catharsis. You've heard the word. You Слышали слово understand what it катарсис, этап взрыва. is. Catharsis is an effort Катарсис – это попытка to empty the garbage train. вылить дерьмо.
которое to накопилось. cry what needs to be cried, to yell what Либо needs to be через yelled, to слезы, say what needs to через be said, истерики, либо через обвинения, либо через крик from both parts, от двух сторон. until they're До both тех пор, пока оба done. не The завершили. anger is gone, the Когда нет crying is гнева, gone, когда слезы уже не льются. and it's very easy to tell when they're done. Легко заметить, когда человек больше не носит в себе дерьмо. Because the blamer just can't blame anymore. Прекращается обвинение. It just gets like, I'm really okay, I'm not really mad Я anymore. очень Okay. хотел, чтобы ты Yeah. хотел. Nah, I'm finished, I'm done. Нет, все. I'm done. And kiddos are done when they finally stop crying and start listening. Кинестет вычислился тогда, когда они перестают Or рыдать и учатся stop being слушать. pitiful and Или start being перестают жалеть a more себя, normal feeling перестают part. страдать и начинают чувствовать. Okay, okay, maybe I'm not so terrible. But, Да, может, я не совсем уже потерян. I really want to be happy Просто хочу быть счастливым. and I want this to work. Надо придумать то, что будет работать. Yes, good. And you? Хорошо. А ты? Yeah, me too. Да. Oh. Надо найти другой путь. Okay. Everything you've done in this Всё, process что вы проделали с этим is for процессом, one purpose: предназначено для to одной цели. get to the contract stage clean and separate. Контакта. Без дерьма, без слез, без жертв, без обвинений, без греха. Because nothing has changed yet. Что еще не изменилось? Nothing is accomplished yet. Что вы еще не осуществили? You understand? Вам понятно? Some of the therapies, including Gestalt, Некоторые терапии, включая believed гештальт-терапию, that считают, catharsis что was катарсис – это терапия. A good, strong catharsis session Хорошая, solved the problem. сильная сессия катарсиса решает проблему. Guys, that's really sad. Тебе да, это очень грустно. It does solve the anger momentarily. Сейчас на этом этапе человек после катарсиса выйдет без этапа взрыва. But they still have the same thought process that got them in trouble in the first place. Уже нет, но ситуация не решена. Give them a month, Дайте месяц, and they're going to hate each other и again. начнут новую тему, почему нужно царапать друг дружке. Because nothing has changed yet. Потому что не нашли других Other путей, than кроме a beautiful, strong preparation on your part to bring them прекрасная расчистка to площадки, this moment чтобы подойти к пустой clean строительной площадке, and ready чистенькой и to- готовой к фундаменту. That's beautiful. А вот это красиво. Now that part is so contract Этап is контракта the step that creates change. есть тем шагом, который создает изменения. And so, thank you. And so, honestly, Если честно, now you can begin сейчас вы a можете начать relatively beautiful, open открытый negotiation. процесс ведения переговоров. In some ways, it really is similar to a negotiation. Ребят, на самом деле общение с двумя сторонами зачастую напоминает политические переговоры. And I start by asking each part Когда я individually, начинаю опрашивать каждую сторону what do you индивидуально, think your skills are? как ты считаешь, что ты привносишь What are you сюда? good at? В чем ты сильна? Что твоя сила? And I watch the other part closely. Я смотрю внимательно с другой стороны. Now you hope Ты надеешься, that this part says, что well, та часть скажет, ну, I'm good at seeing trouble before it comes. я умею видеть, откуда прилетит, до того, как. I'm good at seeing the things I really like about my partner. Я всегда замечаю, как мне повезло с ним. I'm good at protecting. У меня хорошо получается Cool, wait, great. защищать. Wow, Класс. you heard that? Слышал? Wow, I bet you like those things if they're designed to help you, don't you? Тебе, наверное, полезны будут эти вещи, если они настолько помогают. Yeah. Да. What are you good at? А что ты привносишь в эти отношения? What are you good at? What are you good at? Что What are you good привносишь at? ты, что привносишь Whoa. ты, что твоя сила, что You know твоя what? сила. А знаешь что? When you guys learn how to cooperate, Когда вы, ребята, научитесь I think you're both really договариваться, gonna like. мне кажется, вам that. обоим будет очень Yeah. нравиться этот союз. Are you ready to say yet? Ты уже готов How much сказать, you need that part? насколько сильно тебе нужен тот человек?
You hear what I said? Слышишь, что Are сказал? you ready to say Ты yet готов сказать? how much you really Ты need уже that part? готов сказать, насколько сильно тебе нужен? Because when I look at you right now, I'm Потому pretty что сейчас, sure когда я смотрю на тебя, я that, уверен, that you know what I'm talking ты about. знаешь, о чем я. What do you know about the visual? Что вы знаете о визуале? Without the kino, Без кинестета everything it does все, что они будут делать, gives them nothing. никакой радости от Who gives them joy and happiness and a Кто feeling of дарит value? чувство, у меня получилось, That one. я смог, они. Without that one, Без того, they're a loudmouth punk running around the world trying to get the world to do what they want. мерзкие, гнусные, агрессивные, заставляющие всех вокруг писать под их дудку. It is the balance between them that Только creates баланс beauty. эстетики и визуальности You создает understand? красоту, понимаете? He doesn't know that. А он это не She знает. doesn't know that Она этого не знает. until I go, okay, Пока не делает так, хорошо. now, Теперь, you ready to understand what you готов need? понять, что тебе нужно, в чем ты нуждаешься? I like that because the moment that part kind of Потому goes, что как только человек делает так, I say, you know what? ты знаешь что? You got nothing without them. Без него, без нее у тебя не будет You ничего. just do a lot of stuff and get nothing for it. Ты просто пашешь, как белка в колесе, абсолютно забывая You've forgotten насладиться. how important you are for that person Ты having забываешь, you. насколько многое тебе дал тот человек. Yeah, Да? well, you are. Ну, и I пора вспомнить. think he's getting ready to Мне кажется, он готов remember that. напомнить. Because without you, Без тебя he's just a yelling person who doesn't get просто any benefit from it. орущий поезд, который не умеет радоваться тому, что You're going to be willing to give him that sense, that feeling of ты согласна accomplishment, дать ему that это feeling чувство, of joy that you're so good at doing? радости, чувство у меня получилось, я смог. You're good at this and this and this and this. Твоя сильная You're сторона good at this and это, this and это, this and это, this. а твоя сильная сторона это. You guys, Ребята, you both need each other. вы оба друг в друге равноценно And there were нуждаетесь. times in your past when you knew that. И были времена в прошлом, когда вы были But I командой. think you're both beginning to Мне understand that кажется, right вы now. начинаете это понимать. So your goal is to say, Ваша цель сказать. to come to the point where this one Прийти says, к моменту, когда I'll это be скажет, happy to share this я with you. готов I'll be happy to тебе protect давать you. это. Я I'll готов be happy быть to let you know when I think something Я dangerous is готов coming. предупреждать заранее, I'll be glad to do that for you. проблемы. Это моя роль. And this part's, and now I look at this part and I say, whoa, Ух ты. I'm guessing you would really like to have that input, that information, yeah? Тебе тоже полезно было бы, да? Yeah. Чтобы тебе подсказали. And you know what he wants in Ты return. знаешь, что ему нужно в ответ? Yeah. Well, are you willing? Ты согласен? Yeah. Да. And you start to see some interactions that are Начнете like видеть взаимодействия, like которые 8-year-old, 9-year-old, 12-year-old 8, kids 9, 12 лет дети, that are finally going to learn how to be friends. которые наконец-то And перестали they're real different. вырывать друг дружке волосы. So the way I think about it is, Так я об этом I can do думаю. this and I'll give you Я that. силен в этом, и я это для тебя сделаю. I really would like from you Я this. очень хочу, чтобы ты дал мне списать. Okay? Is that okay with you? Можно? Yes? Да. Great. It's okay with me. Wow. Я покажу, So I сделаю have тебе this уроки. and I hope to get this. Я буду тебе решать задачки, а ты будешь мне писать сочинение. Are you willing? Согласен ли ты? And if that person says Если yes, человек говорит да, they go, fantastic, thank you. And of course, I'm willing to go the other конечно, direction. я согласен. Yeah, Часть да. great, thank you. Отлично, спасибо. How about I want, I'm going to give? Я хочу, но готова Agreed? давать. Yes. Согласны? Oh, Согласны. good. What situations should we be ready В for каких where, ситуациях нам нужно быть where we really will need готовыми, each other? где мы очень без второго никуда. Well, you know, the kiddo says, I can really use your help when this happens. Слушай, не так-то нужно. Because Когда when эта people get close to ситуация, me and they talk real начинают loud, подходить, it scares me. Громкие вот эти And- кричат на меня, And, так мне не and нравится. if you'll step in at that Если time, ты в этот момент меня that увидишь would be и great. откроешь ротягу Okay, на них, how will I know? это классно. А как ты мне дашь знать? How about if I just say, Давай так, я скажу, help me? помоги. Will that work? Поможешь? Yeah, I got Да. it. But Что? sometimes, you know, I don't pay attention to that crap. Да мне плевать, башку So you're gonna давай, have to- башку you're gonna have to отдавай. give me a Можно signal надо when you need me. больше, надо меньше. Просто покажи, на кого. Ah, okay.
Okay. So I'll signal you with this, you signal me with that, you tell me this, you tell me that, you help me in this situation, I'll help you in that В этих situation. ситуациях зови меня, в And этих you make ситуациях я all зову тебя. those. Now, Теперь, you remember what you had up here. помните, что у вас было здесь? Okay. You know the Вы situations знаете ситуации. because you heard them all in how does it Вы work. слышали их в том, как они у них работают. So you can come in if they don't remember Если они не when they're помнят, вы talking, you можете can come in зайти. and go, you know, there's one I was thinking about. Ты знаешь, у меня есть So вот эта sometimes ситуация, this happens что and you do иногда this and you do происходит that. так, можно сделать так, а можно так. And you guys get crossways. А вы, ребята, начинаете цепляться друг к другу. And you can see both of them go, Видите, как они оба. yeah, Да. it happens. Okay, Да. what are you going to do? What are you going to do? How are you going to help? How are you Новый going to help? сценарий. Что будешь говорить ты, как будешь And делать ты, what's your signals? каковы твои Oh, сигналы. and how about this situation? And how Давай в about... этой ситуации, давай в этой So you ситуации. go through all of the Вы complex проходите equivalent, через conflicting все situations that you комплексные found эквиваленты и все ваши распространенные сферы жизни. and make new. You understand what you're Заново doing? за стол You're переговоров. building Понимаете, new что вы cognitive делаете? strategies. Запишите, пожалуйста, создание новых когнитивных стратегий. You're building new cognitive strategies. Создание новых когнитивных стратегий. Еще раз. Contract. Контракт. Yeah. Контракт предназначен для You can- выработки новых когнитивных стратегий. During contracting, you can destroy complex equivalences, you can build new ones, На этапе контракта можно разрушить комплексные эквиваленты, можно прописать и создать новые. or you can change ineffective ones. Или найти неработающие комплексные эквиваленты и удалить их. You can create new calibrations. Можно создать новые калибровки. When that happened before, I used to get mad. Раньше я в эту ситуацию попадаю, и мне башню сносит, Now, я бешеный. with your help, I won't get Сейчас mad anymore when that я happens. перестану скандалить. I'll get interested and I'll ask for your Я help. изменю это на интерес и поздороваюсь. Will you Прошу help? меня извинить и Sure. скажу, что обратитесь, пожалуйста, к моему менеджеру. So you go back and you Вы desensitize, возвращаетесь и достаете negative anchors, оттуда create new негативные complex ветря, equivalences, формируйте новые комплексные all part of эквиваленты. a casual Всё conversation. это часть обычного обсуждения. I got this, I'll give you this for this. Давай this так, for that. здесь мое, там This твое. for that. Тут In this ты меня, situation, здесь I'll я signal за you тебя. this В way, этой ситуации, and then I'll do вот this, как and я you do даю this. тебе знать, спасай. That's what a cognitive strategy is. Ребята, этим является когнитивная стратегия. That's what a thought process Вот is. что мыслительный процесс. It's all those agreements and all those steps that the parts take in order to create successful cooperation. Ради того, чтобы прийти к финальной цели. Успешное позитивное сотрудничество. For me, that is so fun. Для меня это так It's the весело. kid in the toy store. Это ребенок, которого пустили в новый супермаркет. и Let's говорит, do this, let's fix this, let's build this. Oh. ой, можно это поиграть, это включить, это заводится. I get excited during that phase Я because I'm в восторге от watching этой фазе. Почему? Я I'm наблюдаю, watching a life and a mind change right there. как живет, Right at that moment, right in front of me. изменения, прямо передо мной, живые изменения. You живой see рост. those two parts agree on a new complex equivalent? Когда вы увидите, как две субличности начинают соглашаться на новый для них комплексный эквивалент, That life has changed. две жизни будут уже Forever. другими навсегда. This is a new way of thinking. Это новый способ мыслить. Wow. What could be better? Что может быть лучше? That where you get to sit there and listen to it happen, watch it happen, Когда play вы with it. становитесь свидетелем, как два человека наконец-то научились договариваться. I like that. Мне это очень нравится. Yes, it takes some practice. Да, нужна практика. But the 90% of the time, once I start Если я уже in запустила contracting, на этапе I don't контракта, know what the hell's going to happen. а я не знаю, что будет дальше. I trust the process. Я доверяюсь I процессу. go, Я делаю так. what do you have? What do you want? Что What do ты you have? What do you приносишь в want? эти отношения и чего ты хочешь из этих Are you отношений? willing to trade? Are you willing to Готов share? ли ты на компромисс, обмен, Nothing complex взаимовыгоду? about that. Ребят, ничего сложного в этом нет. I don't have to be complex and psychological to do that. Быть психологом со сложной терминологией, чтобы спросить человека, сколько ты отдаешь
и сколько хочешь And брать. I don't let complex terms come in there. И я не пускаю туда Behavior. сложную терминологию. Только что ты будешь Say this, делать. give me this, tell Скажи me this, это, дай do мне this. это, назови, опиши, сколько вешать в граммах. You start doing trust and honor and compassion and relationship Но in there, нужно приобрести you've сострадание, you've вам just made a идет mess. вашим браком, ваши отношения, более не, еще не. I always imagine that I'm just not smart enough to be complex. Я всегда during считаю, что that мне просто process. не хватает образования, чтобы уходить в психологические дебри на этапе ведения переговоров. And I don't need to be. Оно не нужно. Just do it simple. Как можно проще. What do you got? What do you want? What do you got? What do you want? Are you Что willing to share? отдашь Yes. Are и you willing сколько to share? возьмешь? Yes. А ты Okay. что отдашь и What's сколько the signal? возьмешь? What's the situation? Yes, В yes, каких good, ситуациях good. будешь брать, Next. как What do you часто, got? как What do you want? много. What do you got? What do you Согласен, want? согласен, согласен, Okay. согласен. Что Are you willing to хочешь, share? что Yes. Are отдаешь? you willing to share? Yes. Перестанешь, What's the перестанешь. situation? Начнешь, This. What's the signal? Good. Какой Hi сигнал? there. Привет. What do you got? What do you want? Что What do you есть, got? что What do you want? хочешь, что есть, что хочешь. Поехали. Do that 10 times. Сделайте так 10 If you need раз, to. если надо. You remember what the mess was? Вы помните, где там бардак был? Each piece. What do you got? What do you want? What do you Ситуация раз, ситуация два, ситуация три. Что беру, что плыву? I like to, I don't remember who said, Не помню, кто это сказал. some famous Какой-то знаменитый человек. mathematics dude or something said, Математик, кто бы там. whatever you're going to do, Чем бы ты ни You wanna собирался do it right? заниматься, если хочешь сделать это как положено, make it simple. упрощай. Okay? I like that. I believe Мне that. нравится. And so I make it simple. Поэтому я все упрощаю. And then, it's easy. Да, все просто. I'm not smart enough to be complex. И достаточно интеллектуально, Well, I чтобы think делать you вещи have a сложным способом. ego-id А я conflict полагаю, at у the вас identity потенциальный level, конфликт in which there is Этот шаблон compassion соответствует towards your нарушению, grandmother's отсутствие impotency сострадания, complex in which you вызванный, have done a retro сформулированным вашей reaction to the бабушкой psychological комплексом need Эдиповым. for your Или self-expression. сформировало у вас с детства параноидальную потребность быть замеченной. Guys, I know psychologists who Ребят, я talk знаю like психологов, that. которые такое скажут. You know, not very long, Ну, не долго. not around me. Не тогда приятно. Let's take a break. Идем пить кофе. 30 minutes, guys. 30 минут.